Hi everyone, I am Infed Vikram, Business Study Lecturer from Don Bosco PU College, Chitradurga. As usual, before starting our class, we shall have a small recapitulation of previous class. I will brief you very quickly about the concepts we learnt in the previous class. I mean, immediate previous class. We, in the previous class, learnt about meaning of sole proprietorship and features of sole proprietorship. We learnt that in case of sole proprietorship, there will be only one owner. In case of sole proprietorship, there will be only one owner. And sole proprietorship is a popular form of business organization, and it is suitable for small businesses, especially in their initial years of operation. And sole proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed, and controlled by an individual who is the recipient of all the profit and bearer of all the risks. I mean, sole proprietorship is nothing but a form of business organization which is owned and managed by a single person. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಓನರು, ಒಬ್ಬರೇ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಅವರೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ನ ಅವರೇ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ? ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, the formation of a business and closure of a business or winding up of a business will be very easy. Why it is so? Here in case of sole proprietorship, it is not compulsory to get the registration and the license. Of course, there are some exceptional cases like medical stores, jewelry shop, etc. But in most of the cases, it is not compulsory to get the company registered or to get the business registered and to get the license. So it will be very easy to form and close. Because in case if you want to get a company or if you want to get your business registered, you need to follow many procedures and submit many documents like memorandum of association, articles of association, signed by chartered accountant, lawyers, then the board of directors, etc. And their declaration should be there, etc. See, there's so many documents need to be submitted if there is registration. But here there is no compulsory registration. You can just skip it if you feel it will be difficult to form. So in case of sole proprietorship, it will be easy to form a business and to close the company. Next, liability. Here we saw that liability of a sole proprietorship or the liability of the owner in the sole proprietorship will be unlimited, not limited. Okay, whatever the debt or whatever the loss the sole proprietorship suffered, he has to repay it. I mean, liability is nothing but responsibility of a person or owner to repay the debt or repay the money or repay the loan, etc. ಇದೇನು
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಲೋನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಸಾಲ ಹೇಳಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಪೇ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೋ 10 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತಾ, 10 ಕೋಟಿನೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 1 ಕೋಟಿ ಬಂತು, ಸೊ ನಾನು 1 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರಿ ಆದ್ರೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂದೇ ಇಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟ್, 50,000 ನನ್ನ ಲಿಮಿಟ್, ನಾ ಇಷ್ಟೇ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಓನರ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿಯಾಗಿ, ಸೆಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೆಪರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ದು ಕಂಪನಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಬಾಡಿ, ಅದು ನಂತರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದನ್ನ ಮಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ 50,000 ಬಂತು, ನಾ 50,000 ಮಾತ್ರ ಕಟ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸಪರೇಟ್, ಕಂಪನಿ ಬೇರೆಲ್ಲ, ಓನರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆಲ್ಲ, ಓನರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಓನರ್ ಒಂದೇ, ಒನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, sole risk bearer. Here, in case of sole proprietorship, the owner will be only one person. Only one person will be the owner of sole proprietorship. He will be the only enjoying the whole profit the company gets or the business gets. At the same time, he will be the only one person to bear the whole loss or to suffer the whole loss. ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರು ಅವನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವನೇ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರು ಅವನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ತಗೊಂತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರು ಅವನೇ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನೇ ಸಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ feature is no separate entity. It is already told. Andre ಇಲ್ಲಿ owner and the business will not be considered as a separate bodies, but as one body. They are not separate. Since there is no separate entity, their liability will be unlimited. I told you already. Next, lack of business continuity. The sole proprietorship may not last for long time. Here, in case of sole proprietorship, business may not be continued for long time. In case of situations, certain situations arises. In case the owner becomes bankrupt, or owner is imprisoned, or if he becomes insane, meets with an accident, or gets physical ailment, etc. In case of these situations, the company may get closed, or the business may get wound up. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಯಾವ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್? ದ ಓನರ್ಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿತು, ಪಾಪರಾದ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸತ್ತೋದ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ, ಇಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಾದ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಕೈಕಾಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲ್ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಆದಾಗ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ದ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we shall start with the merits of sole proprietorship. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ we shall see about today's class. That is, in the today's session we shall try to cover
Merits of sole proprietorship and demerits of sole proprietorship. First, we shall see about merits of sole proprietorship. Merits ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Okay, now the first merit or advantage or benefit of sole proprietorship is quick decision making. Quick decision making. Here the decision making process will be very quick. It will not consume much time, or it will not be delayed in most of the cases, because there will be only one person to take decision. Okay, ಯಾವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, when the decision may be delayed, when there are more than one person. All the persons have to sit together and to discuss the merits and demerits of the decision they may take, and of course some arguments will take place, some agreements and disagreements will go on. Okay, so in that case decision may become delayed. But here, since there is only one person, or since there is only one owner, he will be the only one person having authority to decide what to do and what not to do in the organization or business or company. Okay, assume that there are 5 persons in the organization. They have to take decision whether to buy the machineries, updated machineries or not. All have to sit together, discuss, and derive the merits and demerits of buying the machinery. Some arguments will take place, conflicts will take place. Sometimes decision may not be final, or sometimes it may take too long to derive a final decision. But here it will not be happening, or it is not possible, because there is only one person. He cannot or he need not wait for others' permission. Okay, you can just get suggestions, of course, from experienced person or some elders, but he will be the only one person to take decision. So here decision making process will not be delayed. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಓನರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಷಿನರಿನ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಷಿನರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಫೈನಲ್ ಡೆಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಷನ್ ಆಗದೆ ಜಗಳ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಓನರು, ಅವನೇನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳಿ ಅದೇನು ಅವನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬನೇ ಓನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಜಲ್ದಿ ಆದಾಗ ಅದೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೆರಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಆರ್ advantage is confidentiality of information. Here, confidentiality of information can be maintained in case of sole proprietorship because there is no legal enforcement. In some cases or in few cases there will be legal enforcement from the government to disclose some information or to not to hide some information.
Okay, but here there is no legal enforcement from the government to disclose all the information. So here confidentiality can be maintained, or secrecy can be maintained. This is advantage, of course, because when we disclose information of a company to others, they may copy it, or they may keep checkpoint to us, or our company may suffer a loss. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ, ಕಂಪನಿ ಕಂಪನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಈಸ್ direct incentive. Direct incentive. Here, in case of sole proprietorship, if the owner works hard, he will be getting direct incentive, which is nothing but profit. There will be no other person to share it. Okay. If he works hard, he will get profit. If he doesn't work hard, of course, he will be the only one person to bear the loss. ಅವನು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ರು 50,000 ತಂದಿದ್ರು. ಅದ್ರಾಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಬಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಬಿ ಅಂತಾನೆ, ಸೊ ನನಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಬೇಕು, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಓನರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಈಗ ನಾನು 8 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು 10 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಆ 2 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. 10,000 ಸಿಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 15,000 ಸಿಗಬಹುದು, 20,000 ಸಿಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 30,000 ಸಿಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅವನಿಗೇನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವನಿಗೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಅವನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಷ್ಟದ ಫಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕಷ್ಟದ ಫಲ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Next merit is sense of accomplishment. Sense of accomplishment. I mean here, since there is only one person, I mean only one owner, like profit, like in last, like I told you in the last point, I told you if he works hard, his hard work will be, I mean attaining incentive, the whole incentive for him only, not for others. I mean it will not be shared by others because he is the only one person, he is the only one owner. ಅಲ್ಲಿ
ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಅವನು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಓನರ್ ಅಚೀವ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, that sense of accomplishment, that feeling he will be getting. Okay, that prizes, that award, okay, everything will be going to single person, that is the owner. Here too, the sense of accomplishment will not be shared by others. In case of, assume that in case of partnership, the company achieves something, the company becomes best in the country, that sense of accomplishment will be shared by all the partners. Okay, individual name will not be taken, but here since there is only one owner, he will get sense of accomplishment. Okay, I have achieved something because of my hard work. My company became number one in the country, number one in the world. So that sense of accomplishment, that feeling will be only for the owner. That will not be shared by any other person. He will get personal satisfaction. Okay, in case of partnership, he may not get satisfaction because the names of all the partners will come or will be in the successful page. But here, since there is only one person, he will get personal satisfaction. Okay, I have achieved. Because of my hard work, my company became number one. Because of my hard work, I have got this much profit. Okay, this sense of achievement or sense of accomplishment feeling will be there in case of sole proprietorship. Okay, now we shall pass on to, okay, one more feature is there, sorry, one more merit is there, that is ease of formation and closure. Ease of formation and closure, or easy formation and closure, both are fine. See, as I told you in the feature, the same point was explained in the features of sole proprietorship. In the previous class I explained. Okay, here in sole proprietorship there is no compulsory registration and compulsory license. Of course, there are some, or there are few exceptional cases like medical store, jewelry shop, etc. But in most of the cases, license is not compulsory, and at the same time registration is not compulsory. If it is compulsory, we have to submit many documents, we have to wait for a long time and follow many procedures, but and the formation and closure will surely become difficult. But here there is no compulsory registration, compulsory license, then automatically the formation and closure will be easy. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Now we shall pass on to demerits of sole proprietorship, or limitations of sole proprietorship, or arguments against sole proprietorship. All carry the same meaning. Okay, disadvantages of sole proprietorship. Limited resources. Here you know one thing, the whole organization can be divided into 3 types of resources. You can see the first one, financial resources. The second one, human resources. The third one, land and building, machineries, all will come under physical resources. The first one, financial resources. The second one, human resources. The third one, you can see land and building and machinery is running there, that will come under physical resources. Here the first statement says that these 3 types of resources will be limited, it seems. Why it is limited? Because there will be only one owner, there will be only one person to invest the capital. Okay,
But in case of partnership, there will be many person. In case of joint stock company, I mean, there will be many person. I mean, in other forms, there will be many persons to invest the capital or to bring the capital. If 50 lakhs is not enough, we can ask the other person to invest more. If 1 crore is not enough, we can ask all the partners to invest more. If 1.5 lakh is not enough, we can collect from the public in case of joint stock company. So there are many options. But here there will be only one owner. There will be limit for him. Okay. Limit for him 1 lakh, 2 lakh, 50 lakhs, 1 lakh. So after that limit, you cannot bring the capital because there will be only one owner. Since financial resources is limited, all the two other resources will become limited, because without money we cannot recruit employees. We have to pay for them, right? And without money we cannot buy land and building machineries, raw materials, etc. So here there will be limited resources. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು, ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಷಿನರೀಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಈ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇರಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತಾಂಬ, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಾಂಬ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರೋದಿಕ್ಕೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ತರೋದಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನೊಬ್ಬನೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, 10 ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅವನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಓನರ್ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಮಷಿನರೀಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ limited life of business concern. This is explained in the features of sole proprietorship. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, if the owner of the business concern dies, or if the owner of the business concern gets a physical ailment, or is imprisoned, or becomes bankrupt, or becomes insane, the company will be wound up, or the company will come to end. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಓನರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹುಚ್ಚಿಡಿತು, ಇಲ್ಲ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ, ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹುಚ್ಚಿಡಿತು, ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು, ಸತ್ತೋದ, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಈ ತರ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವರು ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರು ಉಳಿದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಂಪನಿನ, ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ಓನರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಫ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ sole proprietorship. The next demerit is unlimited liability. This too was discussed in the features of sole proprietorship. Here the liability of the
owner or sole proprietor is unlimited. Okay, this is a disadvantage, of course. He has to, sometimes the situation may arise that the owner may have to sell all his property just to repay the debt or just to repay the liability. But in other forms, liability will be limited. In case of joint stock company, liability will be limited. What is my share? My share is only 50,000. I will pay my 50,000. I have got only 50 lakhs by selling the property of the company, so I will pay only 50 lakhs. That is possible in other cases or in other forms, but in case of sole proprietorship, it is not possible. Here, if the company's property is not enough to pay the liability, the owner may have to, or the owner has to sell his property and repay the liability. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನಂತ ಇದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಬಂತು, ಸೊ ನಾ 50 ಲಕ್ಷನೇ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಬಾಡಿ, ಕಂಪನಿ ಸಪರೇಟ್ ಬಾಡಿ, ಅದೊಂದು ಬಾಡಿ. ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಾರಿ, ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ದೆ, 50 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಂತು, ನಾನು 50 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಶೇರ್ 50 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ, ನಾನು 50 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ತೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಂದ, ಆ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮಾರದೆ 50 ಲಕ್ಷ ಬಂತು, 50 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಆಗಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಾನೇ ಹೊರಬೇಕು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. The last disadvantage is limited managerial ability. Here, the ability of the managerial skills of the management will be limited. Okay, the ability and skills and knowledge of the management or the person managing the company will be limited, because here there will be only one owner, right? You know one thing, one person cannot become expert or cannot be expert in all the fields. Assume that owner is a commerce student. He cannot be expert, or he may not be knowing much about the machineries. He may not be knowing much about the softwares used by the employees. Okay, so here sometimes decisions may go wrong. Sometimes he may not manage them well because he knows only about the marketing field, finance field, and advertisement field, etc. Because the owner is from the commerce field, his skill will be limited. He will be the only one person, right? But in case of partnership and joint stock company, there will be many persons. Different persons will be having speciality in different field. Few persons will be from commerce field, they know more about the advertisement, accounts, etc. Few persons will be from science field, they will be knowing more about the machineries, softwares, etc. Right? So their managerial skill will be more. But in case of sole proprietorship, managerial skills, managerial ability will be limited because there is only ಒನ್ ಓನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ,
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. We shall continue the next concepts of the second chapter in the next class.